Hello, and welcome back, everyone, to day 2 of chapter 1 of the Trails to Azure. We're gonna do the Palm Party quest, but before we do that, there's one more NPC that I have to talk to, which is Ron. Hi, everyone. You came at just the right time. There's something very important I would like to discuss with Miss Seeker. What's going on, Fran? You never look this serious. Well, I just had to ask, can I really not call you Nomi when we're on duty? Oh, Fran. And here I was thinking there was some sort of emergency. Didn't I explain this several times when my transfer to the SSS was decided? I told you that if we were going to work together, you need to have a certain level of professionalism on duty. But no, I mean, Mystic, I can't do it. You'll always be Noe to me. Can't you give her a break, Noel? Surely it's not that big of a deal. I agree, not to mention Miss Seeker simply doesn't sound right coming out of Fran. We cannot have her hesitating on what to call you. If there really were some kind of crisis. I guess so, but... See? They're on my side. Somebody could end up getting killed because of me. So that leaves me no choice but to call you Noe. You might as well loosen up a little. After all, the SSS is a bit, shall we say, slipshod as far as police divisions go. I mean, just look at the chief. Wazy's going for the jugular. Oh, for the love of idiots, fine, but only because I'm being overruled here. Yes, score 1 for Franny. Thanks for all the help, guys. Well done. Good luck out there, Noe. Oh, come on, do you have to say it like that too? Just this one. So she claimed. Noel never stood a chance. Feels so good that to get that out of my system, I was starting to have Noe withdrawals. Now that's settled, I can get back to work and do my job right. Oh, come on, you can't seriously mean it was affecting your job performance. You heard Ellie, calling you Noe is a matter of life and death. That goes double for me. Rest peacefully, professionalism. I hardly knew you. Come on, Noel, it'll be fine. Pom party, here we go. Probably should save first, just in case we lost. Robert 主任によると、このメモリークォーツを端末にインストールするんだったな。それじゃ。よろしく頼むよ、エリ。やってみるわ。Please install the beta version of Pom Party to terminal. これでよしっと。もらっていたロバーツ主任のアカウントも入力しておいたわ。へえ、結構手際がいいじゃない。ほんとエリーさんっていろいろなことに詳しいですよね。政治や法律のことなんかにも知識も豊富みたいですし。これに関してはティオちゃんがやっているのを見ていたというだけだから、説明書なんかもあったし、よく読めばそんなに難しいことでもなかったわ。いや、でも正直助かるよ。俺なんかやっと端末のキーボードに慣れたくらいだからさ。Oh my goodness. どういたしまして。それでロバーツ主任に連絡を入れればいいのかしら。ああ、早速かけてみ。ええ、大丈夫です。次はどうすれば。それじゃあ一つ僕と対戦してみようか。端末からポムットを起動してみてくれ。そこに僕のアカウントが表示されるはずだから、それを選択すると対戦できるよ。そうだ、せっかくだから支援課のリーダーである君が代表として対戦してくれないかい。ね、ええ、わかりました。それじゃあ席を変わるわね。開発者であるこの僕に勝てるかな。 Oh my god, Chief Robert. ティオちゃんを任せられる男が改めて確かめさせてもらうよ。なんだか本音が聞こえてきたような。結構な親バカみたいだね。わざわざ支援課に依頼してきたのって。いや、せっかくの
勝負だし、ちょっと気合を入れただけさ。それじゃあ早速ゲームを始めてみようか。Oh god. Oh god. Oh my god. Oh, I suck at this. Oh, thank god. Whew. よし、なんとか勝てた。うん、結構楽しいかもしれないな。なんだか結構ハマっちゃったみたいね。はために見てた印象なんですけど、ロバーツ主任ってもしかして強くないのでは？そうだね。開発者なのに強さ的には初心者の君と。いや、さすがに手加減をしてくれたんじゃないか。レベルをある程度合わせないとテストにならなそうだし。はい、こちら特務支援。いやー、今のはいい勝負だったね。まさに歴史に残る大勝負。興奮しっぱなしだよ。どうやら真剣勝負のつもりだったみたいだな。それでテストの結果はどうでした？ああ、バッチリだよ。市内でやる分には目立ったラグもないし、通信状態も良好だ。申し分ない大成功と言えるね。そうですか。それは良かったです。インストールしたベータ版は近いうちにリリース版にアップデートしておくよ。プログラムの配布が始まったら対戦できる人も増えていくだろう。いろんな人とアカウントを交換して存分に楽しんでくれると嬉しいよ。もちろんこの僕だっていつかリベンジするつもりだしね。お手柔らかに。いやー、協力してくれて本当にありがとう。僕は別の仕事があるからこれで失礼するよ。どういたしまして。ああ、そうするよ。それじゃあね。なんとかうまくいったみたいだ。お疲れ様。なんていうか主任らしい依頼だったわね。そうだな。ともあれ、これからもこのゲームは楽しめそうだね。この際だからクロスベル1のポムットマスターを目指してみたらどうだい？いや、さすがにティオには絶対にかなわないだろうけど、でも仕事の合間に息抜きがてら練習くらいはしておいてもいいかもな。そうですね。
お疲れ様です。それでは報告を承りますね。さすが皆さんです。はい、お疲れ様でした。 Oh, yes. 大変 Oh, yes. おめでとうございます。ランクアップしました。特典の品もすぐにそちらにお届けしますね。お疲れ様でした。It's still just Chaos Brand. Oh, I need 6 to get Silver Thorn. I need 2 more. Alright, anyway, let's go to 9 Valley. Hmm. やっぱり怪しい店だな。そうね、何度来ても慣れないというか。とりあえずアシュリーさんに例の男について聞いてみましょう。I don't like rain, it's cold and wet and irritating and gets everywhere. Say, you think you could kill a rain cloud if you shot it with an orbital cannon? Kill a cloud? What do you even say to a question like that? I don't know where to begin. Oh, we need Azelfish. Ooh, we need detection. It's very expensive, isn't it? はん？特務支援課か？私に何か用かい？はい、実はアシュリーさんに伺いたいことがあるんです。元武器商人としてのあなたに。ふーん。なんだい？サオたちが本格的に動き始めた件についてかい？さすがにご存知でしたか。多分それとは別件だとは思うんですが。赤眼、赤毛の異常部か。心当たりはありませんか。裏社会に属する男なのは間違いなさそうですが。該当しそうなやつだったら何人か心当たりがある。だが今この状況でクロスベルに来るとしたら。へえ、そんなにヤバい心当たりがあるのかい？さてね、ただ私の想像がもし最悪のケースだった場合、あんたらの手に負える相手じゃないのは間違いないだろうね。そこまで。やはり両兵かテロリストあたりですか？さてね、もしその男だった場合、一応こちらも付き合いがある。ペラペラ喋るわけにはいかないさ。
良兵ならともかくテロリストなら放置できません。いくらクロスベルとはいえテロ行為を罰する法律はあります。最低限の情報だけでも教えてもらうわけにはいロイド悪くない。ガイの弟だったか。いい目をするようになったね。アシュリーさん。今じゃダドリーあたりもたまに顔を見せるが、当時旧市街組んだりまで足を運んでくる酔狂な捜査官はやつくらいだったからね。面白い男を亡くしたもんだよ。あのバカに免じてこれだけは答えてやろう。私の最悪の心当たりはテロリストってわけじゃない。ただ人食い虎みたいな危険な男ではあるけどね。人食い虎。やれやれ、最悪な相手じゃないか。まあその男かどうかはまだ決まったわけじゃない。あんたたちが見た男ってのは一人きりだったんだろう。奴なら大抵部下か連れが同行しているはずだからね。そうなんですか。となるとやはり軍隊関係者ですか？ここまでだ。これ以上は自分たちで That's not helpful at all. わかりました。情報ありがとうございます。No, I'm stumped. しとしと言ってんな。そうだママ、昨日届いたブツ荷ほどきしなくていいのか？ああ、この天気だし急ぐことはないだろう。それよりジンゴ、あんた昨日町に出た時変なやつ？そんなのいっぱいいたぞ。バカンスルックの若造とか、パンを山ほど買ってたシスターの姉ちゃんとか、あのワジも変なやつだしな。そっか。まあ気にしすぎか。もし奴が来たんだとしたら娘も連れているだろうからね。交換やナインバリ、さすがの迫力でしたけどはぐらかされてしまいましたね。まあああいう業界には独自の仁義があるはずだから、あそこまで教えてくれただけでも感謝しましょう。そうだな。それにしても人食い虎みたいな男かテロリストでないとすると良兵の可能性が高そうだけど。まあ良兵の場合一人ってのはちょっと不自然だけどね。そのあたりも含めて課長さんに報告しておけば。ああ、そうしよう。良兵関係ならランディが何か知っていそうだけど。まあいい、支援要請も片付けたし。待てやこら。あ、バルドか。この人はサーベルバイパーというチームをまとめている人だけど。バルド、どうしたんだい？あんまりチームの方にも顔を出してないそうじゃないか。うるせえ、俺のことはどうだっていい。それよりもてめえ、サツの犬になりやがったらしいな。どういうつもりだ？どういうつもりも何もテスタメンツのみんなは納得してくれたし、他の誰にも迷惑はかけていないけど。てめえ本気で言ってんのか？この俺様とバルド・バレスと決着つけずにチームを抜けようなんざ許されると思ってんのか？ああ！バルド、待ってくれ。これには事情が。せえワージー、てめえがどんな狙いでサツに入ったのかは知らねえ。だがな、まさか5体満足でここから抜けられるとは困ったわね。
バルト。おい、いいから任せて。ねえバルト、ひどく当たり前のことさ。テスタメンツにしろサーベルバイパーにしろ、ずっといられる場所じゃないのは君にも分かっているんだろ。何？僕がテスタメンツを結成したのはここで好き勝手をしていた君たちへの抑止力になるためだ。だが最初はひ弱だったテスタメンツのみんなも成長した。僕一人が抜けたって君たちに対抗できるくらいにね。僕の役目はもう終わってるのさ。てめえ！そしていつかきっと他のメンバーもモラトリアムの季節を卒業して自分だけの道を見つけていく。僕はそう信じている。ワジ。ワジ君、君たちサーベルバイパーも同じだ。乱暴者は多いけどマフィアの誘いに乗らないだけの気概と根性を持っている。だからバルド、きっと君も道を見つけられるはずだ。まさかてめえがそんな甘っちょろいことを抜かすとはな。もういい、それ以上喋るな。てめえはこの聖域を汚した。絶対に許すわけにはいかねえ。そうかい。おいワジ。ロイド、手出し無用。この怠慢は僕一人でケリをつけなくちゃならん。そのくらいは分かってるみてえだな。徹底的に叩き潰して地面に這いつくばらせてやる。そうすりゃてめえも少しは目が覚めるだろう。おしゃべりは終わりだ。ああ？ Whoa. What is this? これはバルト、本気で行くよ。てめえ一体かかってきなよ。それ。Leader of the Saber Viper superhuman strength shows in his great physique. You're only level 4D. 甘いね。さてと、はあさてと、てめえ上等だ。おお、食らいやがれ。行くよ。せいバカな、ありえねえ。Oh. まさか今までずっと手を抜いて。ランディじゃないけど今のはちょっとした反則技さ。でも今日の君にはこれは僕が見せられる最後の誠意さ。マジさよならバルト。この2年結構楽しかったよ。ふざけろ、絶対に認めねえぞ。てめえ一人抜けるなんて認めてたまるかよ。ワジー！ Oh, Jesus, Wall. Take the L. ワジ。ワジ君、そのみっともないところを見せたね。ちょっと僕らしくもなく熱くなっちゃったかな。いや、なんていうか男なんてそんなもんだろ。男の子の気持ちはちょっとわからないけど、あなたが彼に誠意を持って向き合ったのは分かったわ。いつかきっと彼にも分かってもらえると思うよ。そうだといいけど時間を取らせた。とにかく別の場所に行こう。 But where should we go?
はい、特務支援課ロイド・バニングスです。ロイドさん、雨の中ご苦労様です。ああ、フランか、どうしたんだ？緊急要請でも入ったか？それがマインツのビクセン町長を覚えてらっしゃいますか？ああ、もちろん。Ah, yeah, the mining village. ひょっとして鉱山町で何かあったのか？それが鉱山に魔獣が現れたらしくって、と言っても町から少し離れた場所にある旧鉱山らしいんですけど。そんな場所なら魔獣が現れてもおかしくはないと思う。工員の方たちが被害に遭ったわけじゃなさそうです。ただ内部がどうもおかしなことになっちゃっているみたいで、念のため調べてもらえないかということです。 Okay, sure. おかしなこと？ちょっと要領を得ないな。わかった。市内の緊急要請は片付けたし、これからマインツに向かうよ。ついでにお伝えしますが、先ほど Oh, okay. 山道方面に手配魔獣の指定が出ました。余裕があったら対応してみてください。そうか。それとクロスベル市と違って山道方面は晴れているみたいです。せっかくだから動力車で行ってみたらどうですか？そうなのか。わかった。ありがとうフラン。何かあったらまた連絡してくれ。それでは失礼します。フランからみたいですね。マインツ方面で何かあったみたいだけど。ああ、旧鉱山というところで妙なことが起きたらしい。市内の支援要請も片付けたし、準備ができたら行ってみよう。山道方面は晴れているそうだから車で行ってもいいかもしれないな。了解、リーダー。もし車で鉱山町に行くなら支援課の裏口に行きましょう。So let's check the terminal first. Dangerous monster Neon Abyss Worm has been sighted on the Maze Mountain path. You can now use the SSS car. Interact with the car and choose a destination on the map to travel there. You can return to the car to the garage by pressing triangle. Check out your ride by adding recovery function and changing its appearance. Various options can be acquired in shops or by reading magazines. Oh, 乗りますか？ wait. Where was it? It was Colin's house, right? Let me check. Yes. Oh wow. Okay, let me look around the city first before we continue to mines. Alright, I didn't find any more magazines, but I did find a new quest, I believe. If you're looking for the director's lost in conversation with Mr. Nielsen. I'm sure he will realize his break is already over one of these days. Yes, it is our uncle. I see. That's certainly an interesting way to put it. Well, if it isn't Lloyd and Company. Oh, the blind. I know him. Who's this, Uncle Miles? Yes, I would like you to meet Mr. Nielsen. He's an international journalist of incredible renown. Nielsen, this is a special support section everyone in the city's been going on about. Nice to meet you. My name's Lloyd Bennings. So this is the SSS, and if you're Lloyd, that will make you its leader, right? You have a very clean, crisp voice, if you don't mind me saying. Oh, pardon my asking, but would you happen to be blind? That's correct. I lost my vision in an accident many years ago. There you are, Director. Your break has been over for ages. The front desk misses you, you know. Oopsie daisy, seems I got a bit too wrapped up in our conversation. Have to excuse me, duty calls, as they say. Of course, why don't we catch up and exchange notes again sometime soon? Sure thing, drop by whenever you like. Like you're up, Lloyd. Take care. Sure.
What did he mean by, please allow me to introduce myself again. I'm Nielsen, a freelance journalist. It's a pleasure to make your acquaintance. I'm here. Nice to meet you. Nielsen, where have I heard that name before? Truth be told, I've been greatly looking forward to meeting with the special support section. It's an honor. I'll be frank, I would like to submit a support request of sorts. Would you be willing to hear me out? Sure. Can we help? The thing is, I'm currently conducting an investigation into the cult incident from this past spring. However, there are still several elements of that case that remain unclear to me. So whom better to consult than the team that played a pivotal role in resolving that very crisis? You want to interview us about the cult incident? It sounds like you already know a thing or two about it. What should we do, Lloyd? Given the sensitive nature of the topic, we have to be very careful about what we reveal. You're right. But on the other hand, going through with this interview might help refresh our minds on what actually happened. Okay, let's go. Well, if you insist, alright, we'll agree to an interview. However, say no more. I know there are things that one in your position shouldn't reveal. You're free to decline as many questions as you wish. I also think it would be best to consider anything we discuss today as strictly off the record. Got it. Thanks for the understanding. One thing though, where should we hold it? I think doing it here could pose a problem. In that case, how about the seating area upstairs? It's relatively secluded, and we will know if someone is nearby. I think it's the perfect spot. Sounds like a good idea to me. Let's head on over. Thank you for agreeing to this interview. First, let us begin by laying out the context behind the incident. It began with the DG cult, whose creed called for rejecting ADOs in favor of worshipping devils. Over 10 years ago, they committed a series of child abductions all over the continent. I would like to review the manner in which those kidnappings were resolved 6 years ago. At the time, a large-scale operation was conducted to expose and exterminate the cult's lodges across the continent. Can you tell me the forces responsible for carrying out that operation? Yes, it was national militaries and police forces, racial guild branches across the area, both. A joint effort between multiple national militaries, police officers, and Brazil Guild branches, right? Correct. Due to the scale of the abductions, an international task force was assembled to carry out the investigation. Precisely. And leading that task force, as its commander, was Cassius Bright of the Bracer Guild. Ooh. May I interrupt for a moment? When you say Cassius Bright, you mean the Brigadier General Bright, commander of the Royal Liberalian Army? Precisely. He retired from active duty and spent around 10 years as a bracer. He only rejoined the army 2 years ago. That's quite a career trajectory. Maybe so, but there's something else that caught my attention. The name Bright, I didn't consider it until now, but could there be any relation? Yeah, I confirmed while reviewing documents during my training with the 1st Division. Cassius Bright is Estelle Bright's father, and Joshua is his adopted son. I knew it. That's some coincidence. I thought there was something special about her during our little foot race. Little did I know she was born to fame. So you know the daughter of Brigadier General Bright, do you? I'm well acquainted with her exploit through my work, but personally, not so much. It's kind of a long story, but we got to know her a little bit earlier this year. That's neither here nor there, though. My apologies for getting us off topic. Let's continue. Very well then. 6 years ago, the suppression operation was carried out under the command of Cassius Bright of the Bracer Guild. That operation was believed to have wiped out as much as 90% of the cult's influence. Among the participants was a certain promising squad from the Crossbell Police Department led by one Sergei Liu. The same Sergei Liu who served as section chief of the SSS today. He and his 2 subordinates carried the flag of the CPD for that operation. Their subordinates would be none other than Arias McLean and Guy Bannings, the older brother of Lloyd Bannings. Looks like you've done your homework. You even know the connection between me and Guy. Even among the police, there are only a select few who have this much information. When you've done this for as long as I have, you develop a reliable network of sources. Guy Bannings himself used to be one of them, in fact. He did? Yes, Guy lent me his aid time and time again, prior to his passing. But I digress. There was also another Crossbellian who played a role in the cult investigation. That would be Ian Grimwood, a lawyer and civilian advisor. Then, Mr. Grimwood was well known as respected for his expertise on civil rights. I'm told he even contributed to gathering intelligence on the abductee. I do recall him telling us about how he assisted with the investigation, so that's the role he played. I've also heard that both the church and a mysterious organization make covert interventions down the line. Because of them, whatever influence the cult retained after the suppression quickly vanished. The church. Is
that what Father Kevin was referring to back at the Altair Lodge? And the mysterious organization is likely the society we learned about? Both of them sure like to remain on the slide, don't they? Nevertheless, the cult's activity should have concluded years ago, and yet several months ago it became evident that remnants of the cult were still alive and well. I know you're all too aware of who I'm referring to. Of course, Joachim Günther, one of their surviving members, finally crawled out of the woodwork. Precisely, he clearly had knowledge of the cult's inner workings well before the incident. In the end, however, did Joachim Günther serve as a leader? He was a high... And it's not a simple cultist, he was a high priest. No, he wasn't. He was a high priest within the cult. That's right, he said as much himself. Yeah, but he also seemed to have a knack for research. It sounded like he supervised a bunch of experiments. I think that's what led to his familiarity with the cult's inner working. A reasonable theory. It was that position which allowed him to advance his research through the rituals they conducted around the continent. And after he successfully evaded the suppression operation 6 years ago, he went into hiding. Upon learning of former Speaker Hartman's weakness for a facility called Paradise, he was able to take refuge in Crossbell. Finally, he perfected a drug bearing the name of the true wisdom, Gnosis. I'm unclear of the specifics, but my understanding is that he produced it to fulfill the cult's ambitions. That's right, the cult's ambition. He said their goal was to make Kea into the true god. Yeah, he also claimed he could perceive things while under the influence of red Gnosis. But in the end, we didn't get an opportunity to question him for all the details. As always, there are unanswered questions. But I do believe we've outlined most of the particulars behind the incident. So now, I would like to finish by reflecting on the DG cult's origins. Would that be alright with you? The cult's origins? Yes, would you happen to know how long the cult dates back? Ooh, 500 years ago? And what makes you say that? We heard it from Joachim himself. He told us that powerful alchemists used to roam this land 500 years ago. According to him, the cult had been making use of their technology ever since. Though, of course, anything about their history prior to that is pretty unclear. I see, to think Joachim Günther would willingly reveal so much. Yes, alchemists once lived in this land, the very same ones who built Stargazer's Tower. It's amazing to think that their knowledge, which before was merely legend, would be corroborated in such a sinister way. It's certainly surprising, yes, and on that note, do you suppose this means that the little girl all of you took in is over 500 years old? You know about Kea? Just how much do you know about the incident? My apologies, that remark was uncouth of me. It was merely a ludicrous notion I arrived at by combining our respective pools of information. I swear by the goddess that I wouldn't print such things, so please be at ease. And with that, I believe our interview has come to an end. Thank you very much for your cooperation today. This whole experience was very enlightening indeed. Not at all, it was helpful for us as well. I believe it's time for me to be heading to my next appointment, if you'll excuse me then. Perhaps we can do this again in the future, should the opportunity arise. For a blind man, he sure walks with a spring in his step. There's really something about him, isn't there? Yeah, he's full of surprises in more ways than one. But he did give his word about Kea, so let's hope we can trust him, right? Ah, what's up, Ellie? It finally hit me why his name sounded familiar. That man just now was Marcel Nielsen, the Crossbell journalist who won the Pulitzer Prize about 10 years ago. Wow, even I've heard of Pulitzer Prize. Yes, an international award given to the most outstanding journalist each year. That explains how he was so insightful. Wait, if he's from Crossbell, does that... Yes, he once worked as a correspondent for the Crossbell News Service. He was awarded the Pulitzer Prize for his coverage of a war, the very same one that robbed him of his vision. Since then, he's continued covering news all over the continent as a freelancer for several publications. Mr. Nielsen is distinguished among even the best journalists. He's that talented. Really now, who would have guessed we were being interviewed by a celebrity? Marcel Nielsen. We should speak with him again sometime if we get the chance.
それでは大変でしたね。報告はでは乗りますか？よーし、やるか。 Install part. Oh, ま nice. ずかな。目的地を選んでください。お安いご用です。はい、到着しました。 Okay, I would like to take セイト a walk as well in case of their chests. But I'll probably cut this part. Yeah. もらった。まあまあだったね。奇襲成功。 Oh my god. もらった。まあまあだったね。When he kissed her after her Eugh, her lips made no effort to return it. He shielded the cold scene from their blushing reception by cupping her cheeks in his hands and tugging her tightened hair out of its burn. Hey! 一気に落とすよ。よーし、そこ。さてと俺の番だな。せいはっ。Earth Throne. 行くよ。せい。私の番ね。そこ。はい、やー。俺の番だな。やっと。僕の番か。せい。やれやれ。時間の無駄だったな。せいと。えいは。えいで。奇襲成功。チャンスです。了解。せい。私の番ですね。そこ。さてとエニグマ駆動。行くぞ。えいと。 Hail Slime. 行くよ。はっ。私の番ですね。はっ。任せてくれ。えいはっ。さっせせはっ。なんだ、その程度かい。えいと。やっは。やっと。よーし、一気に行くぞ。いいね。それ。私の番ですね。やー。今だわ。みんな上出来かしら。さすがですね。
一気に落とすよ。いるか。はいやあ。エニグマ駆動。行くぞ。Humming Gator. This monster is as swift as a bird and as fierce as a gator. Menacing groups. さて、任せて。スキアリシュート。私の番ですね。やあ。よし。やっで。僕の番か。いい夢は見られたかい。Hey, I think I found the large monster. I already saved. Let's try to exterminate. Oh my god. わかった。Neon Abyss Worm, an analyte monster with bioluminescence, can cause earthquake and lines when injured, so we don't want to injure him. エニグマ駆動。任せてくれ。 We want to attack one by one. やっと。行きます。エニグマ駆動。さてと。Oh.甘いね。さてと。みんな頑張って。ありがとう。よーし。エニグマ駆動。ありがとう。やれやれ。はあ。行くぞ。Okay. 行くぞ。やっで。俺の番だな。さあ行くぞ。タイガ僕の番か。覚悟はいいかい。
デッドリー任せてくれ。僕の番。よし。せいは。 Oh, thank God. ありがとう。さてやせい。 Oh, thank God. まあまあだったね。ナイスファイト。よし、やったぞ。 Oh, yes. Stunbreak too. Ass Grenade too. Okay, it's a craft book. Looks like there's another useful combination of attack detail in it. You know, I think Ellie and Noel would mesh well with this one. What do you think, Noel? Have to try it out? I'd love to. Oh my goodness. Ah, the rain stopped. 綺麗、絶景ですね。へえ、一見の価値ありだね。ああ、晴れてよかったよ。山道方面が晴れっていうのは確かだったみたいだな。Okay, let's see if I could reach mines. Oh yeah, the path is split into two. 結局車を使わないでここまで歩いてきちゃったな。まあ景色も綺麗だったしいいんじゃないかしら。そうですね。やれやれ、こんなに歩かされる部署だとは思わなかったな。ところであっちにも道が続いてるけど何があるんだい？ああ、ローゼンベルク工房さ。 Do we visit? ちょっと曰く付きの人形師がいらっしゃるんだけど。へえ、あの知る人ぞ知る人形工房か。そういえば例のオークションで本当は出品される予定だったっけ？ああ、結局あれが誰の仕業かもうレンはいないけど、ちょっと様子を見に行こうか。Okay, let's stop at the doll studio. Oh, くどい。お主を入れるつもりはない。いかに13工房の統括者といえ立ち入る権利はないはずだ。まあいいだろう。あれはナンバー15の所有物。しかしマイスター、データは一通り渡してもらうよ。それがあのお方のご意思でもあるのだからね。お主に言われるまでもない。本当に仲が悪いな。博士も嫌われていると分かっててわざわざ尋ねなきゃいいのに。何を言ってるのかね。私とマイスターは旧知の仲。特に人形作りに関しては固い師弟の絆で結ばれているんだからね。ざれ言はやめるがいい。所詮わしの技術など結社にしてみれば古臭いもの。お主の統合理論があればわしに耐える必要などあるまい。ご謙遜を。こと人形の調整にかけてマイスターの右に出る人間なんてこの世に存在しないさ。ああ、でもパテルマテルにつけたあの回路だけはあれじゃせっかくの殲滅天使のポテンシャルが無駄になってしまうじゃないか。この下道が。すみません。 is there a problem here? あれ、お客さんみたいだね。カンパネルら、要件は済んだだろう。その不快な男を連れてとっとと立ち去るがいい。了解。ほらほら博士、
さっさと次に行かないと今日中に用を済ませてラボに戻るんだろ。もちろんだとも。それではマイスター、これで失礼させてもらうよ。例の子たちも完成次第チェックをお願いするからね。くどい。とっとと失せるがいい。それじゃあまた。何をほうけている。すみません。その説はどうもご無沙汰していました。特務支援課か。レンはリベールに去った。ここに何の用だ。いえ、近くに来たので挨拶に伺っただけなんです。その来客中に失礼しました。招かれざる客だ。だが今は特に話すことがあるわけでもあるまい。何か要件ができたらレンに免じて話くらいは聞こう。あ、Damn. 勝手に門が閉まった。古めかしいけど何か仕掛けでもあるのかな。ああ、とんでもないからくりを作っている場所だからな。それにさっきの来客も気になるな。ええ、招かれざる客って言ってたけど、なんていうかその怪しげな感じだったわね。そうですね。まあ危険そうには見えませんでしたけど。危険そうには見えないか。Poor Noel. The gate is still shut. Alright. I think that is it for this episode. I think there's still at least some way until we reach mines, and we shall pick that up on the next episode. So thank you guys for watching. Hope you guys enjoy. Until next time, bye.